পয়েন্ট চেঞ্জ হতে থাকবে। তো ওটা কি লিখতে হবে? ওইটা আসলে জাস্ট স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স যে এক হয় না, সেই জন্য আমরা একটা স্পেসিফিক পয়েন্টে কার্ভটার স্লোপ মাপি, দ্যাট গিভস ইউ ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স, and at the same point static resistance টা মেজার। মানে এই রেঞ্জে বলে যেখানে একটা পয়েন্টে, যেই পয়েন্টে তুমি ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স নিচ্ছ সেই পয়েন্টে। এবার ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স তো ডিভিডিআই মানে ডেল্টা ভি ডেল্টা আই, যে ওইখানে কি করবে একটা স্পেসিফিক পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম যেখানে কারেন্ট বেশি সেরকম রিজিয়ন চুজ করবে, করে একটা পয়েন্ট চুজ করলে তার প্রজেকশন থেকে ভি বাই আই স্ট্যাটিক করলে, আর ডাইনামিক করবে অ্যাবাউট দ্যাট পয়েন্ট দুপাশে ইকুয়াল সেগমেন্ট গেলে, দ্যাট মিন্স অ্যাজ ইফ তুমি ওই পয়েন্টের স্লোপটা মাপছো, ওটাকে সিমেট্রিক একটা সেগমেন্ট চুজ করলে সেইটা ছোট্ট একটা ট্রায়াঙ্গেল লাগলে ডট ডট করে করে ডেল্টা ভি ডেল্টা এটা শো করলে, তাহলে পয়েন্টে ধরে নেব ওই পয়েন্টেরই স্লোপ এটা। ম্যাম আপনি স্টার্ট করার আগে একবার রেকর্ড করে নেবেন, রেকর্ডটা এইবার করতে হবে, আর তো 2-1 মিনিট আসুক, আর বেশি ওয়েট করবো না, 60 হয়েছে, 70 হোক অ্যাট লিস্ট। এই উইকটা দেখি, এরপর দরকার হয় নেক্সট উইকে স্যাটারডের দিকে একটু যদি সব পিসফুলি চলে। শনিবার তোমরা কি এমনি ফ্রি থাকো না ল্যাপটপ কিছু আছে? ম্যাম স্যাটারডে তো কোনো ক্লাস থাকে না। থাকে না, ওই কেউ যদি যেমন চিন্তন স্যার নিলেন ওই রকম, কারোর কোনো মিস করলে সেটা। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট উইক থেকে আমি ভাবছি স্যাটারডেটা আমি একটা স্লট বুক করে নেব, যদি দেখি যে না অনেকটা কভার্ড হয়ে গেছে তখন আবার ছেড়ে দেবো। 66-70 হলে ক্লাস শুরু করব, 10টা বাজে। দশটা 2 না, সময় নষ্ট করব। So let's start. Okay. Then we are considering the abrupt PN junction. Means by junction we normally means it's a homo junction. So this is the this region you see. This is the P side semiconductor, same semiconductor. So ND is the donor concentration. দেখতে পাচ্ছ প্রবলেম নেই তো কোনো? না ম্যাম ঠিক আছে। This is the donor concentration on the N side. So and we assume that all the donor ions are donor atoms are ionized, so that our majority carrier concentration on this N side is equal to ND. Instead of N0, we are writing N0. N means electron concentration. The subscript N implies it is on the N side. 0 implies it is under equilibrium. So under equilibrium, electron concentration in N side is ND. Obviously, this is the majority carriers. So whole concentration on N side, equilibrium whole concentration on N side, Pn0 is then Ni square by Nd. Similarly, for the P type is Na is the acceptor concentration. Our majority whole concentration means P whole concentration on P side at equilibrium is Na, and minority carrier concentration N electron on P side equilibrium is Ni square by Na. So this is our starting position. We just combine these two semiconductor to form a junction, to get a junction. Now, what will happen? Here we are, for the time being, we are ignoring this Pn0 and Np0. Minority carrier concentrations have been ignored now. So
what happens? This one. Due to this high hole concentration, and on that side it is minority carriers, so there will be diffusion of holes. So for holes, diffusion particle flow across this. This is the direction of arrow, P to N. So it will result in a diffusion current flow along the same direction from P to N as holes carry positive charge. And drift, due to this diffusion, we have seen that as electron holes are moving from this to this region, initially the entire p region was electrically neutral. There were any number of acceptor ions, Na minus, and equal number of holes in the material. So as a whole, the material was electrically neutral, but this ionized acceptors are fixed at their position, but holes are free to move. So when we combine these two, the holes will experience a large concentration gradient from this to this value. So holes will diffuse. Now, as holes from this region moves to this side, and similarly, same thing happens for electrons in the case of N side. So electrons will also diffuse from N to P. So by this mechanism, due to this diffusion of both type of carriers of opposite charges, the holes and electrons will recombine, will meet near the interface, will recombine and will be lost. So say this thing, say here few electrons are lost, that equal number of ionized donors exposed on the N side, because electrons are not there to balance to compensate their charge. Similarly, for loss of few hole, negative charge will be exposed on the P side of the interface. So as the charges are exposed, these space charge will see, because the charges, the ions are fixed in the space. They cannot move. They are not carrier. They cannot take part in conduction. So these due to this uncompensated space charge, an electric field will appear from positive to negative direction. This is the EJ junction field in this direction. And when holes try to diffuse to that side, when they passes near an interface, they will experience this junction field, and under this junction field of this direction, holes will also drift in this direction. So as a whole, there will be, this is the direction of drift of particle flow. I mean, drift current is also flowing in this direction. So the drift and diffusion, two opposite mechanisms, opposite phenomena will appear there for each type of particles, holes. Similarly, for electrons, obviously electron will diffuse from N to P side. So for this, the diffusion current will appear on the opposite side, P to N. And drift of electron, under this field, electron will be drifted in this direction. So drift of electron takes place along positive direction, but a drift current appears in the opposite direction. Basically, these two components of each of the particle. For electrons, the diffusion and drift current will be cancelled out at equilibrium. Similarly, for holes, drift and diffusion will compensate. So these two opposite processes are present there, both of them will work, and finally at equilibrium, there will be as much diffusion of particles across the interface that the field appearing due to this diffusion of these particles will be of appropriate strength, appropriate magnitude, so that there is no further flow of carriers across the interface. Because our system is at thermal equilibrium, we did not apply any external sources, anything.
So we cannot expect any current from this device, from the structure. So at equilibrium, this opposite phenomena will be cancelled out and say this is the situation at equilibrium. Where this much, say here, according to my figure, there are 8 donor ions are exposed on N side from 0 to W, and this is the direction of X. So W is basically gives the width of represents width of this depletion region. So on N side, the depletion region extends up to this. The P side, we see that for as here 12 donor ions are exposed. 12 is just আমি ধরলাম, এটা একেবারেই ঠিক কথা না. These 12 electrons are lost due to recombination. For this recombination, 12 holes are required. So these 12 holes will come from P side, and they will cause 12 acceptor ions exposed. So depletion region extends here up to a distance minus WP, as we have taken this one as the X is equal to 0 point right at the interface. So on the other side of the interface, some region will appear where the space charges are exposed. We call it space charge region, or as space charges exposed in this region, or আচ্ছা কেউ ওয়েট করছে, আমি দেখতে পাবো কি? জয়েন করতে চাইলে মিনিমাইজ করে দিন আপনার এই জার্নালটাকে, করে নিয়ে দেখুন কেউ ওয়েট করছে কিনা। ও আচ্ছা, তাহলে আমার থেকে এটা করতে হবে। আমি নরমালি কোথাও দেখবো না নোটিফিকেশনটা? তারা ওয়েট করার সময় ডিস্টারবেন্স। ওকে, so 12 donor ions and 12 acceptor ions are exposed on either side, forming the depletion region. And this is called depletion region, as this region is assumed to be free of carriers. It is called space charge region due to the appearance of space charge within this region, or transition region. That means the carriers, while moving from this to this or this to this region, will have to cross this one. It is in transit. So this is the transition region. Now we will consider the space charge profile. So for this space charge density, you consider this one. Up to 0 to Wn on inside, this is the positive charge. And on the P side, there are minus ENA. Minus ENA is the space charge density here, rho, and it is on the inside, it is plus END. So this is the space charge profile. Note one thing, that here I have considered the ND is greater than NA. Donor concentration is greater than acceptor concentration. So that is reflected from in this figure. Here, to get 12 free electron, we have gone up to this one. As its donor acceptor concentration is smaller with respect to donor concentration, to get 12 holes, this depletion region has to penetrate more in the P region. Oh, sorry, এখানে একটা P হওয়া উচিত ছিল। So that means this magnitude of this WP is greater than Win, as density of acceptors in this region is smaller than that on the N region. এটা physically true, এটা accept করলে তো? আচ্ছা, কিছু সাইলেন্ট থাকে ধরে নেবো অ্যাকসেপ্ট করেছো, আর যদি কোনো আপত্তি থাকে তোমরা বলবে। ম্যাম আবার কেউ জয়েন করতে চাইছে?
বাজে দেখি, এত পরে পরে করলে সবসময় হবে? আমার বেশি চেঞ্জ করতেও ভয় লাগে, কখন যে কি ঘটবে, যা হয়েছে এটা কন্টিনিউ করতে পারলেই বাঁচা যায়। ওকে, so this is the charge density profile, space charge profile, positive charge up to this, and beyond this it is zero, because we consider this is the neutral n region, and also then p side there are neutral p region where charge density is zero. Only up to minus wp negative space charges are exposed. Now due to this space charge, and if our Na is equal to nd, in that case our Wn would be is equal to Wp. Now the electric field profile. Now remember the Poisson equation. If there is a charge density rho, then there must be some associated electric field, and the relation of this electric field and charge density is given as dE dx is equal to rho by epsilon. মনে আছে? মেটেরিয়ালটা আছে তোমাদের কাছে, সেটা একটু দেখে নাও দরকার হয়, আমি লিখতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। So our rho x on a n side, rho x is this one. Na is the charge density and E is the charge, so rho x is END plus. END plus, they are ionized, positive ion. Their concentration is Nd. So END is the rho. So for dE dx, তোমরা কি একটু মেটেরিয়াল সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছ, দেখে নিচ্ছ? Yes, ma'am. আচ্ছা, সেটা করো প্লিজ, আমি তাহলে আমার প্রগ্রেসটা ভালো হয়। So according to Poisson equation, for this region, for this charge on the space charge on inside, we can write dE dx is END by epsilon. Rho is our plus END. Similarly, on P side, dE dx is minus ENA by epsilon. So we are now drawing the electric field profile, which tells that here the material is neutral. That means electric field is absent there from Wn to x and from minus Wp to negative x. So the electric field will exist only within depletion region, as charges are only present in this region. Other portions of the systems are electrically neutral. Now, electric field direction is this one. Now, we will see that our junction field direction is this one. That means it is negative with respect to our S. So, we draw the electric field in the lower half. Now, from this to this, dE dx is END by epsilon. So, Ex will be linear in nature. Right? dx is END by epsilon. So, Ex will be a straight line linear, and its slope dx is positive for inside END by epsilon. So it is slope is positive here, and in this region electric field slope is dx is minus ENA by epsilon. So slope is negative. So profile will be like this, electric field profile, where E naught is the these two actually. These two straight lines should meet at a single point, and that gives the maximum value of the junction field. Junction field is maximum at the interface, as all of these positive sides is on right side of the interface, and negative one internegative charge on the left side of the interface. So all the electric flux line must pass through this interface at x is equal to 0. So the field will be maximum
at x is equal to 0 at interface and its value is E0, then it decreases linearly up to edge of the depletion region and then it is 0 for the neutral region. Similarly, it also decreases up to minus WP space charge region on the p side, and beyond that it is again 0. So electric field profile is this one. Any problem? Now I will derive the potential profile. ম্যাম আমরা পিএন জাংশন পিআরএন এর ডোপিং কনসেন্ট্রেশনটা মানে আলাদা কেন নিয়েছি? দুটো সেম ডোপ কেন না? সেটা নিলে তো ভালো, সেটা তো সিম্পলেস্ট কেস হলো। আমি একটু জেনারেল কেস ভাবছি। এভরিথিং এটা অবভিয়াসলি ভ্যালিড ফর এন ইজ ইকুয়াল টু এনডি। তখন তুমি এইগুলো সব ইকুয়াল রাখবে। এই ফিল্ডে আমার অতটা প্রমিনেন্ট হয়নি, এইটা ছোট আর এইটা একটু বড় বেশি দিকে গেছে, তাই তখন এটা সিমেট্রিক হবে। সেটা হচ্ছে এর একটা স্পেশাল কেস। আচ্ছা, ঠিক আছে। নাও পোটেনশিয়াল। ম্যাম, একটা ছেলের একটু ঢোকার চেষ্টা করছে, আপনি একটু অ্যাডমিট করে নিন না। যে যখন খুশি এলে এরপর থেকে বুঝবে, এরপর থেকে আমি যখন আর করবো না, দেখবে এসব তোমরা এতদিন করেছো, আমার দ্বারাও তো কিছু হবে না। এখন তার মানে 69 স্টুডেন্ট। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু মনে খেয়াল করো, মিনিট 5 অন্তর অন্তর একবার না হয় যাবো। তবে না, অলরেডি 10টা 20 প্রথম দিন দিচ্ছি, এরপরে আমি অ্যালাউ করবো। So potential profile. So Ex is or minus dvdx. Field is Ex is minus dvdx. That means dvdx, vu obviously function of x. So Vx is integration of minus integration of Ex dx. তাহলে আমাদের কি হবে? দেখো, field potential is negative of Ex. That means opposite to field. So our electric field increases along minus x. So our potential will increase along positive x. তারপর কি হলো? Here field is 0. That means potential will have some constant value in the neutral region. And we see that our potential should increase along positive direction of x. So we assign this constant potential to the neutral region of p side as Vp, and Vn for neutral n region potential is constant and another value Vn, and we take that Vn is greater than Vp. Vn is greater than Vp. তবেই আমি বলতে পারি যে আমার potential along positive x direction বাড়ছে। Now we will see what happens to the depletion region. For depletion region, our dvx, আচ্ছা এক্স্যাক্টলি কি ভ্যালু হয়টা এটা আমি পরে বলবো, পরে ক্যালকুলেট করছি, জাস্ট এখন ব্যাংকটা ডিরাইভ করে নিই। For this region, we will see that our Ex is linear function of x. So Vx is integration of E dx, so it will be parabolic in nature, x square dependence. So this is for n region, space charge region, this one, and for this linear region, it is this one. And as slope of the electric field profile changes at the interface, so the curvature of this parabolic variation also becomes opposite on the two sides of this central point, x is equal to 0. Clear?
Yes, ma'am. হ্যাঁ, আমি পরে কোয়ান্টিটেটিভলি দেখাচ্ছি, জাস্ট জিনিসটা বুঝে নাও কোয়ালিটেটিভ। So this is the potential profile. So VP in the neutral p region, then it enters the depletion region on P side. So this is one thing, parabolic variation. Then the parabolic variation of opposite curvature, and here at the end of the depletion region, it assumes a constant value Vn. And always remember Vn is at greater than Vp. N side, the potential of N side is higher than potential of P side. Now we are interested in drawing the potential simplified band diagram. We are interested in band diagram, and already, as I already told you, that the simplified band diagram is useful for device analysis. So in simplified band diagram, what we plot potential energy as a function of position x. So it is our x. So potential energy is charge into potential. So for we will draw conduction bandage and valence bandage as a function of x, and when we consider the conduction band, we will consider electrons, and when we want to draw the valence bandage, we will consider the holes. So to get conduction bandage, the band diagram, the conduction band profile, we will multiply this potential profile into by electron charge. So the potential energy for this field will be minus EVP. The Vp will be minus EVP for neutral region, and here it will be minus EVN for neutral N region. Electron energy direction of increase is this one. So as potential is higher, this one, that this potential energy of this will be lower as due to the negative sign of this. But nature of variation will be similar. That means in these two neutral region, they are still independent of x, and within this parabolic one, because we are multiplying it only by a constant charge minus E. So the scaling factor E. Nature remains same, but due to this negative charge of electron, profile is like this. ঠিক আছে? Now, what about the holes? To derive the band, valence band, we will focus on to the hole, so that this side it will be plus EVP, and this side it will be plus EVN. That means the bandage profile should be just like this, identical to this. Electroner eta mirror image hoyeche due to minus E. For valence band, it will be multiplied by plus E. So it should be like this. But we will have to remember that increase of hole energy takes place in opposite direction of electron. তার মানে উফ, এই ছবি হবে না, আঁকা যাবে না, অন্য গন্ডগোল আছে। মাথায় রাখতে হবে, ব্যান্ড ডায়াগ্রাম যখন হবে, আলটিমেটলি আমার ফার্মি লেভেল হিয়ার শুড লাই দিস ওয়ান। আচ্ছা, কেউ ওয়েট করছে? জয়েন করার জন্য কেউ ওয়েট করছে কি? এইটা আঁকা আমার পক্ষে একটু
আচ্ছা, এই হবে আমার পোটেনশিয়াল এনার্জি প্রোফাইল ফর ভ্যালেন্স ব্যান্ডেজ। এটা কি করলে অ্যাডমিট করলে এইখানে কিন্তু একটু গন্ডগোল লাগতেও পারে, সেই জন্য আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। ওহো, কেবল potential profile was this. So plus EVP plus EVN. That means potential as electron, in case of conduction band, we multiplied it with minus E. So potential higher on N side, but potential energy is lower on N side compared to P side. But here we are for valence band, we will multiply it by plus E. So potential energy on N side should also be higher compared to P side as the nature, according to the nature of the Vn. So we draw this profile like this, where as our whole energy increases in opposite direction, so if we draw this variation with multiplied by E, the scaling factor, it will look like this one. As by this, as whole energy increases along this direction, the potential energy of the N side is higher than potential energy in the P side. So thus we get the band diagram for PN junction like this, where we can see that in this neutral region, bands are horizontal, implying they are neutral, electrically neutral, on the inside also. And in between these two neutral region, there is a region is formed as we form the junction. A region called depletion or space charge region appears, where fields are present. Localized space charge, due to the exposed space charge, some field is present, and so the bands bend. Band bending money amar presence of some charge, presence of some electric field. এই পর্যন্ত বলো এটা ঠিক অ্যাকসেপ্ট করলে কিনা। এরপর আমার খানিকটা ম্যাথমেটিক্স, কিন্তু কনসেপচুয়ালি whether you have accepted or not, কোনো অবজেকশন আছে? একদম শুরুতে আমি এটা এঁকেছিলাম। So normally we approximate this parabolic region like this. Just this shows that there is some field. It is not electrically neutral. So for the PN junction, neutral, this PN junction, basically the P and N sides are connected. So there it is divided. There are three distinct regions: one neutral P, one neutral N, and in between a region which is free from free carrier. Some space charge appears in this thing. So there will be some field. Clear? তাহলে আমি প্রসিড করি। Now we আচ্ছা, আর কেউ কি ওয়েট করছে? Hopefully না, 10:30 বেজে গেছে। আচ্ছা, এবার আর আমার ছবি আঁকা নেই, এবার তোমাদের বুঝতে হবে। তাহলে আমরা ওইটা কি করে পেলাম? At thermal equilibrium, Fermi level must be aligned. There will be a single energy assigned for the Fermi level. So we will draw this Fermi level like this. Then for inside, we will, this is the Fermi level. So there will be the valence bandage, the conduction bandage, and this is Fermi level for inside. আমি inside এ doping একটু বেশি নিয়েছি, so I will draw my conduction bandage closer than this one. In the P side, it is wider. Separation is wider means its doping is less compared to the inside. এইটাই সুবিধা, তোমাকে ডায়াগ্রাম দিয়ে তুমি রিলেটিভ এটা বুঝতে পারবে।
and we will simply draw this one. আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি এটা দিয়ে, দেখো সে কোথায় যায় তার নেই। So this is the parabolic নয়, সরি ওটা নন লিনিয়ার দেখাচ্ছে, আমাদের নন লিনিয়ার দরকার নেই, লিনিয়ার ধরলেই হবে। So this is our potential energy profile for a junction. So this side obviously P and that side. তাহলে এই যে একটা এই রিজিয়ন, স্পেস চার্জ রিজিয়নটা ক্রিয়েটেড হলো। So what is the purpose of this one? Basically আমি যে বললাম thermal equilibrium, the drift and diffusion will be compensated and we will space charge of appropriate width will be exposed. So here we have seen that our for this it is the potential energy profile. So this one compared to this there will be a Q V naught. ওফো এতক্ষণ ই ধরেছিলাম চার্জ, আচ্ছা ঠিক আছে একই ব্যাপার। কিউ ভি নট হলো আমার height of the potential energy barrier. See that is in the neutral region of n side there are majority carriers electrons, large number of electrons are there. This is our band representation, but basically ki hocche there are a large number of electrons and on p side there are minority carriers. So electrons diffuse to that side, due to their diffusion charge is exposed, field has arisen, and this ultimately these two are cancelled out. So what we can explain it like this: at equilibrium large number of electrons are there, but they are a potential energy barrier of height q v naught. V naught is the potential, so of height q v naught restricts the electron to come to this. So this potential barrier keeps the electron within the same side. They cannot overcome this barrier because to go to p side they will have to overcome this potential energy barrier. So the electrons which will get energy greater than this q v naught, only then they will be able to appear on the p side, conduction band of the p side. That means they are still free. As they are in the conduction band, they are free. They want to diffuse from n to p side. For this, there is an ultimately at equilibrium a potential barrier appears, which restricts their further movement. So for electrons, energy increases on the upside. ম্যাম এই যে ইলেকট্রনস গুলোকে এতটা যে এনার্জি নিতে হবে কিউ ভি নট টু মুভ অন টু দ্য আদার সাইড, তাহলে আমরা সব বলতে পারি যে এই ভি নটটাই, ওটাই তো পোটেনশিয়ালটা, ভি নটটাই হচ্ছে গিয়ে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ? না, একদম না, ব্রেকডাউনের তো কিছু হয়নি। না 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 না, ভি নটটা ব্রেকডাউন না, রাদার ভি নটটা is directly related to your cutting voltage, which blocks current flow. When your applied forward bias exceeds that amount, V gamma we call it, only then electron can flow. This flow starts. Okay, breakdown এখানে নেই। ঠিক আছে ম্যাম। হ্যাঁ, তাহলে this experiences this barrier height. Similarly, here in the p side, large number of holes will be there. They are majority carriers, and they are prevented from appearing this inside by this q v naught. As whole energy increases in this direction, so inside this is the higher potential energy side compared to this. So to appear from p to n, holes also must to acquire this much energy. So at equilibrium, right amount, high amount of this on a height of the barrier is of right value, so that carriers on either side cannot overcome this.
So there is zero flow of carriers across the interface. So zero current. What should be at equilibrium? So what is this V naught? How this V naught is related to this specific junction? For this, we consider this graph. This is EC. This is EF. This is, oh sorry, এটা ECP, conduction bandage and P side, and it is ECN. তাহলে আমি F টাকেও EFN করি, but as Fermi level must be common, EFN is equal to EFP is equal to EF, because we are considering the thermal equilibrium situation. Quasi Fermi level আসবে যখন equilibrium disturbed হবে. And this is EVP, and this is EVN. So, and obviously EC minus EV হচ্ছে আমার ব্যান্ড গ্যাপ। আগের দিন খুব কম প্রোগ্রেস হয়েছে, অনেকটা পিছিয়ে আছে। ইজি লিখে পড়াতে আমার সুবিধা, লিখতে অসুবিধা হচ্ছে, তাছাড়া টাইম লেগে যাবে। বোর্ড হলে তো আলাদা কথা। So this is the picture. Then we can see that this, what is, will determine this one, this height, barrier potential V naught. We call it junction potential, built-in potential as it appears in forming the junction. তারপরে diffusion potential as appears due to diffusion of carriers, and contact potential appears across the contact of P and N region. So this V naught is a very important quantity, and so you see that in this system junction there appears some potential difference. So if we connect a voltmeter across this sample, we cannot connect the voltmeter probe right at this 2 point. আমরা তো জানি না, just sample junction is created, so we don't know this, what is this point. So what we can do, we can connect the voltmeter across the junction. এখানে ভেতরে কি হয়েছে সেটা আমরা জানি না, কিন্তু we know at equilibrium some potential appears across this. So we can connect the voltmeter across the two terminal of the device, and the voltmeter reading will be 0. Voltmeter will show 0 value. As this V naught is an equilibrium quantity, it appears in the system at equilibrium. So it cannot drive any current or thing. It cannot be used in external environment of the device, because it is an equilibrium quantity. You can never measure this by a voltmeter, by anywhere. So that means there is a voltage potential difference, but it does not appear when we connect a voltmeter to this. Why? How will you explain this one? See that when we touch two probes of voltmeter and the two external extreme surfaces of the sample, you see that by this there are two junctions are also formed with semiconductor and metallic probe. So two metal semiconductor junctions are formed when we try to measure it by voltmeter. And there must be some junction potential that will appear in the two new junctions, so that the algebraic sum of all these things, the internal V naught and this junction potential at these two junctions, will overall compensate each other.
In a drive to measure this with a voltmeter, we connect the two metallic probes to the two surfaces of the semiconductor, and they readily form two metal semiconductor junctions. And whenever there is a junction, there can be some depletion region. Some depletion regions will also appear there. So the contact potential of these two additional junctions will cancel out the contact potential formed at the interface of the PN side. So we can never measure the contact potential in any way because it is an equilibrium quantity. Now, what is so we will to determine V0, we can mathematically determine, but cannot measure. So this one will be the EG, the enter difference, minus this difference, ECN minus EFN, minus EFP minus EVP. So that will give this one, clear? Total EG minus this will give the V0. So for this, if this material take আমি পারবো দেখাতে? So QV0 is EG minus ECN minus CF minus F minus EB. Now we know that NN0 is the majority carrier concentration, যেটা আমি এতদিন N0 বলেছি। সেটা হচ্ছে এখন যেহেতু আমার দুটো N and P দুটো simultaneously deal করতে হচ্ছে, so we use this additional subscript. So N0 electron concentration and N side at equilibrium is given by this one, C exponential minus the separation of conduction band and Fermi level by KT. So ECN minus EF is minus KT log of NN0 by NC. Simply this. Similarly, PP0 is NV exponential minus this separation by KT, or EF minus EVP is minus KT log PP0 by NV. So our QV0 is EG minus ECN minus CF. Minus ECN minus CF is plus KT log of NN0 by NC. And minus EF minus EVP is plus KT log of PP0 by NV. So I have just written it as the multiplication product of these two. So QV0 is EG plus KT log of NN0 by NC, PP0 by NV. So log of NN0, PP0 by NC, NV. ঠিক আছে? Now again, we know that Ni square for a semiconductor is written as NC NV e to the power minus Eg by KT. So we will write this NC NV in terms of Ni. So NC NV is Ni square e to the power Eg by KT. এটাকে ওপাশে দিলাম, log এখানে একটা log হবে, লিখে নাও। Log of NC NV is log of Ni square plus Eg by KT. Please note করে নাও, হ্যাঁ? This should be log Ni square. So put this value of log of NC NV. So it gives QV0 is Eg plus KT log of NN0 PP0 minus KT log of NCNV from this equation 2. It is Eg plus KT log of PP0 NN0 minus, in place of NCNV, we will write this one. So minus KT log of Ni square minus Eg, because into KT is there, so it will be simply Eg. So our QV0 will be, these two will be cancelled out, KT log of PP0 NN0 by Ni square.
So QV0 is KT log of, we can also write it as in terms of dopant levels, impurity concentration. So in place of PP0, we will write Na. In place of NN0, we will write Nd. So we know what is the doping level of a junction formed. So we know these are the parameters which we can control. We want this level. So Na, Nd are known. So accordingly, NP0, PP0, these are also known. So we can only calculate the value of V0 for a given junction where the doping of P side and N side are known. So there can be some problem that these are the doping Na and Nd values are this. What will be the barrier potential for the junction? Now that means this expression shows that this V0 depends on T, temperature, through this T, and there is other dependence through Ni square. Ni, intrinsic carrier concentration, is a strong function of temperature. Ni square is NCNV e to the power Eg by Kt, minus Eg by Kt, this one. So through Ni, temperature dependence also enters in a barrier potential. So when T increases, or this thing decreases, so overall thing Ni square increases. So the temperature dependence is this and this. And band gap of the material. Band gap of the material directly does not appear here, but again it influences it through this Ni square term, e to the power minus Eg by Kt. So higher is the band gap of the material, smaller will be the Ni square value. So V0 will also be higher. So for higher, if we combine P and N type gallium arsenide and P and N type silicon, the barrier potential in case of gallium arsenide will be higher. তবে কি এগুলো তো লগারিদমিক ভেরিয়েশন হয় এটার ক্ষেত্রে এক্সপোনেনশিয়াল তারপর লগারিদমিক, ওখানে ডিপেন্ডেন্সটা স্ট্রং। ফর ডোপিং ডেন্সিটি Na and Nd appears here and in this expression logarithmic variation, so it is slow variation, weak variation for this, but temperature and band gap of material directly influences the barrier potential. Now, আচ্ছা লিখছি না, প্রবলেম হচ্ছে কি? ফলো করতে প্রবলেম? না ম্যাম, ঠিক আছে। না ম্যাম, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটুকু এখন একটু করতেই হবে। So again we go to this point. According to law of mass action, আমরা কি জানি? For a particular semiconductor, product of majority and minority carrier concentration is equal to square of the intrinsic carrier concentration for the material at that temperature. So at thermal equilibrium, we can write for P side of the material, we have formed a junction between P and N material. For the P side, this is the majority carrier concentration, P0 whole concentration on P side at thermal equilibrium, and it is the minority carriers, electron concentration on P side at thermal equilibrium. And product of these two is Ni square. And similarly, as we are considering homojunction, that means both P and N are of same kind, same material. So Ni square will remain constant for that material so long as temperature is unchanged. So Ni square is, again, for the N side, our electron majority carrier concentration in electron on N side and hole on N side. So this is minority carrier, this is majority carrier concentration. So product of them will be Ni square, which is same as this one, as the material is same.
So from this QV naught, this one, we can write in place of this Ni square, if we write this one, PP0, NP0, then PP0 will be cancelled out from numerator and denominator. So we will get QV0 is equal to KT log of NN0 by NP0. Clear? Applying law of mass action, we are using this one. If in place of Ni square, we write this one where PP0 is common. So eta thakbe niche, denominator NP0. So we are getting NN0 by NP0. What is NN0? Electron concentration on inside. And the denominator, that is NP0, electron concentration in P side. So concentration of similar type of carriers on either side of the junctions are now related through this expression. QV0 is KT log of NN0 by NP0. And if we use this one, in place of Ni square, we write this one, NN0, PN0. Then NN0 will be cancelled out and we will get PP0 by PN0. So we get this one. So from this we can rewrite this as this ratio PP0 by PN0 is equal to NN0 by NP0 is equal to e to the power QV0 by KT. We can write this one for the junction. This is called the laws of the junction. We get this here. It relates majority and minority carrier concentrations on either side of the junction. This is majority carrier and that is minority carrier. Majority carrier on one side of the junction and this is minority carrier concentration on the other side of the junction. Basically both are whole. It is majority carrier on P side, minority on N side. And same thing for electrons. This is related by this and we call it laws of the junction. And in case of law of mass action, what we relate? Majority and minority carrier concentration on the same side of the junction, on a particular material. So electron concentration and hole concentration both on N side. Hole concentration and electron concentration both on P side. So law of mass action is this one, whereas these are the junction laws. Now, electric field profile যেটা আমরা দেখালাম, this one. Electric field profile is this. So we'll have to find out this, what is our E naught, the maximum field. For this, we'll consider ছবিটা এখানে আঁকা নেই, অত দূরে। এখানে কেন একটা ছবি আঁকিনি? এই পর্যন্ত তোমরা জানো, অলরেডি বলেছি, assume complete ionization of the impurities in the transition region. That is, Nd plus is Nd, donor concentration, and negative charge concentration is equal to the acceptor concentration. We have two regions of constant space charge, and accordingly, due to that charge, this is Qnd by epsilon on the N side of the depletion region. It appears between 0 and Wn0. For this region, within the depletion region, dx is this one. So this gives the slope Qnd by E, Nd is constant, so we'll get a constant slope here also for P side. So Ex versus X plot has positive slope on N side. As X increases, field increases.
and negative slope will be more negative as x increases on p side. এটাকে বুঝলে না গ্রাফে দেখাই? This one here, this is ওখানে আবার q লিখেছি বোধহয়, q nd by epsilon for this. This is the slope on n side and E naught is maximum here and it is 0 beyond this point. এখানে positive x তো তার মানে E increases as x increases. It is negative minus E naught, it's a negative value. So it increases as x increases and finally becomes 0. Whereas for p side, due to this negative charge of acceptor ions, this is the slope and it is negative and it decreases as x increases. So it is 0 here and it decreases, becomes more and more negative as x increases. So d dx is -1. Is it clear? Yes, sir. Yes, ma'am. ঠিক আছে। সেখানে একটা ছবি আঁকাটা খুব জরুরি ছিল। E is maximum, which is E naught is the value at x is equal to 0. এটা আমি অলরেডি বলেছি। All electric flux lines pass, এটা qualitatively আমি বলে দিয়েছি। So to find out in maximum value, we will integrate our field. E0 is at x is equal to 0 and it is 0 at edge of the depletion region. So for n side, we can write the charge is plus q nd by epsilon. That is our rho. So d dx is rho by epsilon. একটু লিখবো না অসুবিধা হচ্ছে না আমি এখানে লিখবো? না ম্যাম ঠিক আছে। আচ্ছা, thank you. So q nd by epsilon was d dx. So we write dx here and q nd by epsilon dx. So for inside, x is this one. This d dx is valid for this range. Beyond Wn, there is no charge density, no field. So for this range of x, we can integrate it from 0 to Wn. And at x is equal to 0, field is E naught. And at x is equal to Wn, field is 0. So we can write this one. And for p side, আচ্ছা এখান থেকে কি দাঁড়ালো আমার? E naught is minus q by epsilon nd wn. এখানে এটা wn হলো, এটা minus E naught. So E naught is minus of q epsilon nd wn from this expression. For p side, our d dx is rho by epsilon. Rho is q minus n, a negative charge. Acceptor ions are negatively charged by epsilon. We integrate it for the interregion of this minus wp to 0, where the field exists. Non-zero field appears on the p side of the interface. So it is x changes minus wp to 0, and at x is equal to minus p, our field is 0, and at x is equal to 0, junction field is maximum, E0. So from this equation, we get E0 is equal to minus q na by epsilon wp. So from this equation, we see that ndwn is equal to na wp. ndwn is basically the positive charge exposed, the donor ions, charge of donor ions exposed, and they exposed in this width. This is their concentration and this is the width of the depletion region. And this is for p side. That means overall positive charge on one side of the junction interface must balance the overall negative charge on the other side of the junction. X is equal to 0, other side of the interface. This proves that charge neutrality is maintained in the entire structure. Initially, we started with two neutral semiconductors. We brought them in contact to form a junction. As a result, two neutral p and n regions are there in between. These two neutral regions are separated by a space charge region where some field exists.
but still the interstructure charge neutrality is maintained. Neutral region we are not considering them, but for the exposed charge in the depletion region, we also see that the overall positive charge is equal to the overall negative charge, making the interstructure still electrically neutral. So it proves the charge neutrality is maintained in the interstructure. Here up to this. Next, we know field is minus dvx dx. So our field exists within this region from x minus wp, the depletion edge on the p side, to wn plus wn, the edge of the depletion region on the n side. So between these two x values, electric field is present, non-zero electric field, and it varies with x. So ex dx in this will give the potential difference across this junction. That means at minus Wp, potential is Vp. The neutral region of P side, potential is Vp. So at the edge of the depletion region, potential is Vp. And at the edge of the depletion region on inside, it is Vn. So mathematically, we get minus dvx is ex dx. We are integrating it from two extreme edge of the depletion region and consider the potential value at these two regions. This one. Here at edge of this depletion region, x is minus Wp, and for this potential, constant potential Vp is maintained up to this point. And here up to this point, potential is Vn, constant. So we are integrating this one. Field varies here, some non-zero field is there. We are integrating this over this limit, this range of x minus Wp to Wn. So on the piece of dvx dx, we will considering the limit at x is equal to minus Wp, it is Vp, and x is equal to Wn, it is Vn. And we know that dvx is Vn minus Vp is our V0. There is a negative sign, so it will appear here also. So Vn is larger, greater than Vp. So Vn minus Vp is positive. So we write it due to this negative sign. We write it minus V0. Now negative, therefore we see that the negative of the contact potential is equal to the area under the x triangle. Area of this curve within this limit is nothing but the negative of the contact potential. We want to find out an expression for V0. So area under the electric field curve means that is the area of the triangle. Area under Ex dx integration. So it is area under this triangle. That means half. If we consider this is W, W is the entire width of the depletion, width of the entire depletion region. It is Wn, part of it is Wn appearing on the inside and Wp on the other side. So Wn plus Wp, magnitude of this, gives the total W depletion width. So the area under this Cx versus X curve will be half E0 into W, base of the triangle. So minus half epsilon naught W. We are writing V0. So this negative sign is transferred on this side. So it is half
আচ্ছা E naught আমরা বার করেছি তো, হ্যাঁ this one. So now value of E naught either this one or this one, and we will get this value. So putting Q by epsilon NdWn in place of W, we get this one. Now from this charge neutrality condition here, we see that our Wn by Wp is Na by Nd. So যদি আমরা +1 করে দিলাম on both side, so it is Wn plus W is W by Wn is equal to Nd plus Na by Na. এখান থেকে we can calculate Wn, fraction of the depletion region width appearing on the n side is Na by Na plus Nd into W. Similarly, Wp will be, এখানে যেহেতু Na appear করেছে, so here it should be N. Ma'am, here you have written that from 6 Wp by Wn equals to Nd by Na. So W by Wn equals to Nd plus Na plus divided by Na. So how it becomes, ma'am? You told You just right just now that add adding one on both sides. You just add one on both sides. So if you write here Wp by Wn plus 1, so it will be W plus Wn by W, and Wp plus Wn is the whole depletion with W. Similarly, okay, ma'am. it is Nd plus Na by Na, just plus 1. Yes, ma'am, understood. Okay, then Wp is this one. So we will put this value in the expression of V naught. In this expression, we will put the value of Wn from this. So if you put that value, you will see it is half Q. Q is electron charge, that previously written as E. So Q by epsilon, Wn is this one. So Na by Na plus Nd, and already one Nd is there. So it is Na Nd by Na plus Nd, and then this W and that W makes it W square. So it is the value, it gives the barrier potential in terms of Na Nd and W. Now W we can determine, we cannot measure that way. So from this we will write W as this, because already we have our V naught in terms of donor density. ছিল না V naught টা? Kt by Q log of Na Nd by Ni square. What is our standard value? So our V naught is Kt by Q log of Na Nd by Ni square. So we can calculate the specific value of V naught for a particular system. Because we know our Na Nd, we have added the impurity according to our requirements. So Na Nd are known and material is known. So for that temperature, given temperature, Ni square is also known. So we can determine the value of V naught. Now, once V naught is determined, we can also determine the width of the depletion region. In this here, everything is known, Na, Nd, and V naught. Epsilon fixed for that material. So we can express W in terms of these known parameters. Twice epsilon V naught by Q, Na plus Nd by Na Nd whole to the power half. That means our W is proportional to square root of V naught. Now, if we put the expression of V naught in terms of Na Nd here, we will get the value expression of W as this. It was this twice epsilon by Q. For V naught, another Kt by Q. So it makes it Q square. And log of Na Nd by Ni square, that is up to, this is V naught, and the term, and here, so it gives the value of W. So if this Na Nd are given,
for a given system, this Na, Nd are given, temperature for the material, Ni square also given known, so we can determine the W. So in any problem, if Na, Nd are given and you are asked to determine V naught and then W, so it is simply you can use these expressions and you can calculate this. Now, we can determine the W, total width of the depletion region, which comprises of two parts, Wn on N side and Wp on P side. So what are the penetration of transition region into N and P materials? That means what are the individual value of Wn and Wp? Their sum we can calculate. Now, this Wn is from this, Wn is Na by Nd Wp. আচ্ছা +1 করেছিলাম। হ্যাঁ, so here Wn is Na by, this is from our space charge neutrality condition. Product of Wp Na must be equal to Wn Nd. So W by Wn +1 koro again. So it will be this one. So our Wn is Na by Wn is Na by Na plus Nd into W. Similarly, Wp is like this. So fraction of this W appears on P side. And thus our V naught becomes আচ্ছা এটা তো করলাম না, এইখানে আমার থাকার কথা। Wn is Na by Na plus Nd W. So we write it W. Na টাকে আমি denominator দিয়ে দিলাম, so it is 1 plus Nd by Na, or twice epsilon naught V naught by Q, Na Nd Na plus Nd to the power half. এই Na টা উপরে আসবে, Na plus Nd, and you write the expression of W in terms of this one. Just simple mathematics. Similarly, Wp can be calculated like this. Now, if এখানে Nd হবে, this one make point. Note দেখো এটা হচ্ছে Nd. So if Nd is equal to Na, then obviously Wp is equal to Wn, and which is simply half of W. W will appear equal amount if our doping concentrations are equal. That means our space charge density is equal on either side. So to expose equal amount of charge on either side, the depletion region must penetrate by same amount on either side of the material. Logically, it is correct. And mathematically also, we see simply for this Nd is equal to Na, it will be half of W. Now, if Nd is greater than Na, then Wp is greater than Wn. Right? If Nd is greater than Na, then Wp must be greater than Wn. That means smaller density must be extended over a wider region to give the equal amount of charge where Nd is larger. That means the depletion region penetrates higher in the relatively lightly doped region. Nd greater than Na or Wp greater than Wn. As the product is equal, that comes from space charge neutrality. Now, if Nd is much higher than Na, say Nd is 100 times of Na, then Wp will be much higher than Wn. Wn will be 1% of Wp. That means we can say if
such strong inequality, we can make this approximation that our WP is the entire W. We can ignore this WN portion. But ওটা থাকবে space charge neutrality এর জন্য, it is always there. But if WN will be too low, too small compared to this, and we can approximately take WP as the whole W. The depletion layer penetrates more in the lowly doped side. The depletion layer width in any one side of the junction is inversely proportional to the doping density in that site. Accept করলে doping density যেদিকে কম, depletion region will extend that region, more in that region. To uncover the same amount of charge, a deep penetration is necessary in lightly doped semiconductor. That is the logic. While that into heavily doped material is short enough. So equation, we rewrite the equation 8a. Where is equation 8a? This one. We rewrite it as, it is written as 1 by ND plus 1 by NA. This term is written as 1 by ND, 1 by NA. Now, when এখানে কি হচ্ছে বলো? ইনভার্টেড এটা, হ্যাঁ ড্র বলেছে। ইস, তাহলে তো কারেকশন গুলো করে ফেলতে পারতাম। কোথায় ছিল? যাকে এখন আর সময় নষ্ট করবো না, তোমরা কারেক্ট করে নিয়েছো তো? আমার ইস, আগে একটা কোথায় কি মিস করেছি। ম্যাম ln মিস করেছে, ln ni স্কয়ার। কোথায়? আচ্ছা থাকো, হ্যাঁ ও হ্যাঁ ঠিক ঠিক ঠিক, বাহ ঠিক মনে করেছো, সেটা আমার অনেক আগে ফেলে এসছে। এনসিএনভি যেখানে এত ফ্লেক্সিবিলিটি, এবার ব্ল্যাকবোর্ড উঠেই যাবে পার্মানেন্টলি, সবাই এটাতেই পছন্দ করবে। ঠিক আছে, তো তোমরা ঠিক করে নাও, তোমাদের দেওয়া আছে। ও তাহলে তো একটু একটু কোথায় ছিলাম, ওটা বাজে আগে দেখি। আচ্ছা সময় আছে। দিস ওয়ান আমরা ওইটা রিরাইট করেছি টার্মটাকে। So this gives depletion width for two-sided abrupt junction. So for a one-sided abrupt junction, either ND greater than NA, we call it one-sided abrupt junction when doping of one side is much, several order of magnitude higher than the doping of other side. So if ND is much higher than NA, then that means our N region, we write this one, N plus, means doping of N side is too high. So this type of junction is represented by N plus P junction. When we consider an N plus P junction, we must understand that our ND is much higher than NA. Or when NA much higher than ND, they are represented as P plus N junction. So for one-sided junction, one side can bolchi there is a difference on the doping density on either side, so that the depletion region will practically extend in only one side, the lightly doped region, and the heavily doped region
That means our Wn will be too small, and we can say our 100 micron, W is 100 micron. Say our Nd is 0.1% of W appears in the inside, and entire thing appears on P side. So basically, if we calculate Wp here in this case, that will give our W. And for N plus P and P plus N junction, so these two type of junction can be obtained if we create such inequality in doping level of either side of the junction. So this type of abrupt junction we will need for our different device. So in that case, the above relation reduces to, so if Nd is too large, for N plus P junction, we will omit this term. So it will simply be twice epsilon V naught by Q, 1 by Na. And for P plus N junction, it will be 1 by Nd. This term will be neglected. So the general expression is twice epsilon naught V naught by Q, 1 by Ni whole to the power half, where Ni doping density of the lowly doped site. Okay. আচ্ছা, এই আইডিয়াল ডায়োড রিয়েল ডায়োড আমার ভুল হয়েছে, আমার আগে মাইনরিটি ক্যারিয়ার্স আমরা এই যা কিছু পেলাম, we can calculate the potential junction potential, we can calculate the overall width of the depletion region, and also their penetration on either side, individual value of WPW. So if NAND is given and the material is given, so if say as for a silicon sample at room temperature, we are considering a silicon PN junction at room temperature. So T is given for silicon, you can calculate, you know the Ni square value, and if NAND are given, we can calculate everything. All these things can be calculated. Field can be calculated, potential can be calculated, depletion width, this distribution, everything can be calculated. Now, material টা তো আমার কাছে নেই, তোমাদের যেটা দিয়েছি ড্রাইভে নেই। assumption for ideal diode আমি পরে আসছি, এটার থেকে বেরোই। ম্যাম আমাকে যেটা মেল করেছিলেন ওই মেলটা থেকে দেখুন, তাহলে চলে আসবে। বেরিয়ে গেলেন, ক্রস টিপে দিলেন তো দেখলাম। রেকর্ডিং অটোমেটিক হচ্ছে তো, রিজয়েন করবেন নিশ্চয়ই।
ম্যাম আসেনি তো। দেখতে তো পাচ্ছি না, নেই তো। 69 রয়েছে। দাঁড়া আমি ফোন করি। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম, দেখতে পাচ্ছি। Yes, ma'am. আছো সবাই? আছো? দেখলে তো কেন আমি বেশি কেরামতি করি না? খুব বিপদ। দেখি মেটেরিয়ালটা এবার আসে কিনা, একটু আনলাম। না, এইটা তো চাইনি। যা বাবা, এত করে এটা এলো। ম্যাম তাহলে অন্য কেউ শেয়ার করে দিক। দাঁড়াও দেখি, অ্যাজাম্পশন অফ দিস। না, এটা আমার পছন্দ না। এইটা না, এগুলো তো আগে দেওয়া। আজকে যে অ্যাডিশনাল দুটো পেজ ছিল, ম্যাম আপনি জিমেলটা খুলুন, জিমেলটা খুলে আমার মেলটা থেকে আপনি ওটা ক্লিক করলেই চলে আসবে। করে এলাম তো, সেই জন্যই তো মিটিং থেকে বেরিয়ে গেলাম ওইটা করতে গিয়ে। এইটা তো মানে সেইটা নয়। দেখি কি হয়। ধুৎ, দেখেছি। ম্যাম আপনি ক্রোমটা খুলুন, ক্রোমটা খোলার পর এই তোমরা কেউ ওইটা দুটো মাত্র পেজ, তোমরা কেউ একটু শেয়ার করো, ওটা বক্তব্য বেশি, ছড়াতে হবে না। এই সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন। আর 25 মিনিটও নেই। কেউ একটা শেয়ার করো, আমি স্টপ প্রেজেন্টিং করে দে। আমি না হয় শেয়ার করে দিচ্ছি। আমি তো সেই জায়গাটায় তো যাচ্ছি না। তাহলে আমি এটাকে, আমি স্টপ স্ক্রিন শেয়ারিং করে দিই না? করবো? অগ্রগতি তোর স্ক্রিনটা খুবই ছোট ভাই। তুই ল্যান্ডস্কেপ করে নে ওটা। হ্যাঁ আমি আজকে সকালে এটা আর কি রিয়েলাইজ করলাম যে এই জিনিসটা আগে পড়ালে ভালো হবে। তাহলে আমি কি স্টপ স্ক্রিন শেয়ারিং করে নেব? না ম্যাম দরকার নেই, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ওই তো অলমোস্ট দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে। ও
আচ্ছা, এটা দেখাতে গেলে আমি তো আর ওই গ্রাফিক ট্যাবটা ইউজ করতে পারবো না। দুটোই একটু দরকার ছিল। আচ্ছা, এটাকে আর একটু বেশি দেখানো যায় না? উইন্ডোটা একটু বড় করা যায় না? মানে আরেকটু বেশি সাইজ বড় চাইছি না, মেটেরিয়ালটা একটু দেখতে চাইছি। ম্যাম আমি না হয় একবার ডেস্কটপ থেকে আমি ঢুকে আমি শেয়ার করছি, আমি একটু দাঁড়ান ম্যাম। করো, বেচারারা, এই আমি পারি না বলে ওদের কষ্ট। আমি করবো অগ্রদি? করে দে, কেউ পিসি থেকে করে দে না, যারা পিসিতে আছিস। আচ্ছা আমি করছি। ফোন থেকে না করে ল্যাপটপে করলে। মেলটা খুলে তোমার ওখানে দেখলাম একটা লিংক এসছে। দীপায়ন, লিংকে গেছে তোমার মেটেরিয়ালটা? হ্যাঁ ম্যাম, ওটা অ্যাডব স্ক্যানের লিংকটা এসছে। হ্যাঁ, লিংকটা এসছে, দেখেছি। আমি ওটা থেকে ডাউনলোড করে আমি সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এটা তো অন্য জিনিস, এটা নয়। আজকে যেটা 2 পাতা 2-3 পাতার পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, this one, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এই so far we considered only the majority carriers, electrons from this side, and the n, this is p side, this is n side. So electrons from this side want to diffuse to the conduction band of p side, as there are electron concentration is very small. They are minority carriers here. So they try to come to this side, but by this here they are blocked by the potential energy barrier. So we consider that this at equilibrium no carrier flow takes place across the junction, as this diffusion gives rise to a potential energy barrier of thickness V0. But now we will consider the minority carriers present on either side of the junction. So here there are minority electrons also, sorry, minority holes here and minority electrons in the conduction band of p side. Now the system is at any temperature T, so it's ambient temperature. So there must be some minority electrons in the conduction band of p side. That means data basically as it is their electrons, we are considering the conduction band. So basically some minority carriers generated, thermally generated due to the ambient temperature of the system appears in the conduction band. না, এটা সরানোর দরকার নেই, আরেকটু উপরেই দেখো, হ্যাঁ, বাস বাস বাস। So there are electrons here. Now for these electrons are thermally generated, means electron hole pairs are generated, and they will, after their generation, they will survive for certain average time. We call it their lifetime, and again it will be lost due to recombination. But this entire system, all through this system, there are minority. On the p side, there are minority electrons thermally generated and lost by recombination. ওদের আর কোনো fate নেই, they will wait, and again since there are large number of holes, majority carriers, so in course of time they will, after some time they will recombine and lost. But this is the age of the depletion region. Up to this the material is electrically neutral, and that this thing will happen. But remember that we have considered the diffusion length or average length distance that a minority carrier can diffuse and travel before recombine. তাহলে this, from this age of the depletion region, Ln, electrons are minority carriers, so diffusion length of electron Ln, so we consider this is the diffusion length. So up to this, this areas generated in the, hello, Dada,
হ্যাঁ আমি না কলেজে না বাড়িতে অনলাইন ক্লাস আমাদের হাফ অ্যান আওয়ার লাগে। আচ্ছা হ্যাঁ তুই বেরোবি আর চেম্বার আছে তাহলে তুই এক কাজ করিস তুই উঠে বাড়িতে বসে ফোন করিস তাহলে তোর বেরোনোর সময় আমি এই 12টা পাই তৈরি হওয়ার সময় তো মুশকিল হবে। আচ্ছা আমি করবো ওকে ওকে so these electrons say this is the from this age of the depletion region ভেতরে নিউট্রাল রিজিয়নে যাচ্ছে so this is say the ln এখানে তো আমি পেন ইউজ করতে পারবো না so this is the diffusion length so the minority electrons thermally generated electrons those who generate within this ln length from the edge in the neutral region over this ln length they will be able to reach this one to reach the edge of the depletion and once the electrons reaches the edge of the depletion region they will experience the junction field whose direction is from n to p so the electrons will be drifted from p side to n side or you may think it like that the electrons generated in this within this diffusion length from the edge of the depletion region are able to diffuse this distance by definition they will survive thereby that for that time ln is square root of dn tau n তাহলে ওর লাইফ টাইম যে tau n সেই টাইমের মধ্যে it will diffuse and it can come here appear here once they appear at the edge of the depletion region they will see that this is the potential energy downhill electron energy states are ECN is lower than ECP so the electrons thermally generated here will reach this one edge of the depletion region and will automatically spontaneously come to this side because they will swept by this potential energy downhill so they will appear on this side once these minority electrons in the p side it was minority electrons once they reaches this n side they are majority carriers so their probability that only those few electrons will be lost by recombination is very poor because they are now majority carriers so they will survive thus such flow of electrons from p side to n side flow of minority electrons thermally generated electrons generated in the over the distance diffusion length ln for the electron from the edge of the depletion region will appear here and will move along the potential energy downhill will appear in the conduction band of n side where they are majority carriers no loss of this such carriers will occur similarly for this valence band of similarly for the valence band of n side holes are the minority carriers and from this edge of the depletion region and LP diffusion length over this the generated thermally holes will flow along these for holes this is the decrease of energy direction EVP is lower energy than EVN so the holes will move along this and will reach at this side so motion of this movement of these thermally generated electrons from P to N hole and electron from N to P. So basically both will contribute a current directing from N to P in this direction. এর আগে আমি যেটা মেজরিটি কেরিয়ার মুভমেন্ট কনসিডার করছিলাম that was from this to this. Holes were moving from this to this and electrons were moving from this to this. So the direction was basically direction of current was from P to N. But there was no such movement, so no such current. But these minority carriers move along this and their movement will be
will give rise to some current flow from N to P. Now for a PN junction, we assume the direction of current is positive when current appears from P to N side. And when its direction is from N to P, that is a negative current. So for the thermally generated carriers, we get some current flow from due to the flow of thermally generated minority carriers in the diffusion length on either side. And the direction of current is from N to P. So it is negative by convention. So this amount of current, magnitude of this current will depend on how many carriers are there. That means their rate of thermal generation. That means it is a strong function of temperature. These carriers will, how many carriers are available there to diffuse to flow to this inside along this one, potential energy downhill. So that is a strong function of temperature and that is independent of the field. That means slope of this current is independent of the field, as whatever be the slope, if it is here, this, or it is very sharp, that does not matter. The current arises due to the carriers generated in this length. So it depends on how many carriers are available at the edge of the depletion region within diffusion length to generate this current. So it depends on the thermal generation rate. So it is basically strong function of temperature and does not depend on the slope of this band, means independent of the field, junction field. So at equilibrium we apply V is equal to 0. So as it depends on the it is called generation current I naught, since its magnitude depends entirely on the rate of generation of electron hole pairs. This electron drift current does not depend on how fast an individual electron is swept from P to N side. That is not on slope of potential energy hill, but rather on how many electrons are swept down the barrier per junction. Second, এটা দেখবে স্টিটম্যান ব্যানার্জিতে খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, একটা ওয়াটারফলস, জলটা যে আসবে that does not depend on the height of the fall, that depends on the amount of water available at the top. After a heavy shower, the water coming down will be strong, but it does not depend on temperature. It is just like that. It does not depend on the slope of the field, slope of the band. That means the junction field. Rather, depends on how many electrons are generated. So they are strong function of temperature, and since the current is exclusively due to the generation, thermal generation of carriers, this is called generation current, small I with subscript 0. So আমি হোলের জন্য সেম হলো. So thus a drift current flows across the junction from N to P side, and it is independent of applied voltage but depends on temperature. So we call it I drift. So I drift increases as temperature increases. Now that we are saying we see that there is a current flow due to thermally generated minority carriers at equilibrium. How it is possible? Basically, there will also equal amount of current contribution from the majority carriers also. See that our majority carrier concentration on inside, say, electron concentration is proportional to this density of states, which I actually G লিখেছি, and
multiplied by the probability of occupancy. So how many states are occupied? So our majority carrier concentration is proportional to this. Now, at finite temperature, a distribution tail in electrons will appear always. দেখে একটু ওঠো ফিগারটা দিলেই হয়ে যাবে। আরেকটু আমি ফিগারটা চাই। হ্যাঁ, so in this figure, this is bus ECP, conduction band on P side, conduction band of N side. Now at a finite temperature, we have seen that concentration varies like this. So this tail at any finite temperature, and it is exponential in nature, a small portion of tail must be there. It never vanishes. It can be exceedingly small, but depending on temperature, it will extend. So its tail, this is the energy axis. So the area of the tail in this region, above this, from this side to this side, there is Q V naught is our potential energy barrier, which blocks flow of these majority carrying electrons with that side, P side. But the small tail of this distribution, electron concentration distribution, says that these electrons has energy greater than this. That means these electrons, this small amount of majority carriers, are able to overcome this barrier as they possess energy greater than this. So they can diffuse from this at a finite temperature. This function, this tail of this distribution function, and as a result, the electron carrier distribution gives certain amount of electrons who can overcome the barrier and appear this. That means electron will flow from N to P side, majority carriers now. And similarly, this will be the whole distribution, and this much tail implies this amount of holes have energy greater than the barrier. So they will be able to diffuse from this to this side. So this amount of small amount of majority carriers are able to overcome the barrier and diffuse to the other side, will give rise to some current from P to N. And they also strongly depends on temperature of the system. Higher is the temperature, higher will be the area under this tail. So greater number of carriers can diffuse from this to this. Thus we see that as temperature increases, the tail extends, enabling more electrons to overcome the barrier. That means I diffusion. That is the I diffusion current. Electrons are diffusing from this to this. So I diffusion increases. Thus we see that at finite temperature, a non-zero diffusion component of majority carriers is present there, and there is also the drift component due to the thermal generation rate at the temperature. So both I diffusion and I drift, both are function of temperature, and they are opposite. Their directions are opposite. These are this diffusion component current moving from P to N, and drift component moves from N to P. So their directions are opposite, and both increases as T increases. আচ্ছা, উপরে কিছু মিস করলাম কিনা একটু উপরে যাও। না না, এটা বলাই হয়ে গেছে আমার। থাক, ঠিক আছে। ও দাঁড়া, এক মিনিট। না, এটা বলে দিয়েছি। এখানে আমার এনার্জিটা এই কিউ ভি নট, এই এনার্জি কনসেন্ট যা আছে তার জন্য এটা নন জিরো। ঠিকই আছে, মানে এইটাই, এই বস্তুটাই বলছি। ওকে, নাম আরেকটু বাস। So at equilibrium, we see that there are two components of current in the system flowing in opposite direction. Both are strong function of temperature, and we know at equilibrium we get nothing. No current must be zero. Now our net current, these two have two opposite direction.
So our net current I should be this I drift and I diffusion, difference of these two, and that is 0. That means the components are individually, their magnitudes must be equal. Only then they can fully compensate other. So our I drift component must be is equal, sorry, I diffusion component must be is equal to I drift, and which already we represent by I naught, the generation current. It is the generation current. So at any finite temperature, these two components cancel each other, and at equilibrium we get I is equal to 0 at all temperature. If temperature increases, both component will be higher, but net again they will cancel out each other. That means to get any current from this for a junction, we will have to disturb this equality. That means we will have to bias a junction. So far we consider only unbiased PN junction, and we will get 0 current at any temperature. But to get some current, we must establish non-equality of these two. Junction is to be biased. Now we see that এটা এখন বলবো না পরে বলবো? আচ্ছা, or FE that in the tail portion, tail of Fermi-Dirac distribution function is Maxwell-Boltzmann function, like Maxwell-Boltzmann function. That means our Fermi-Dirac distribution can be written as this. Basically, I am interested in dependence of the energy, E minus EF. I am not dragging the Fermi energy here. So it is basically as Maxwell-Boltzmann distribution function for higher energy side. So if energy is lowered by amount QV, that means our FE, that means our FE, ঠিক আছে, E minus QV. দেখো আমাদের potentialটা কি ছিল? VP is lower than VN. Potential higher on N side and lower on P side. Now, if we raise the potential on the P side by QV amount, so that barrier height is decreased, V naught is now V naught minus V, then we will see that FE at E minus QV is given written as exponential minus E minus QV by KT, which is roughly which is E minus E by KT into E to the power QV by KT. So if we apply some voltage V on the positive voltage V on the P side, which will raise the energy, raise the potential of P side, যেটা আমার VP ছিল, by amount QV, then our barrier potential V naught becomes V naught minus V. And our energy, this one, না এভাবে হবে না, দেখিয়ে ছেড়ে দাও। এই পোর্শনটা আমি একটু রেডি করে নিই, আমার ইয়েতেই দেখাবো, ট্যাবে বলে দেখাতে হবে। দেখি এখানে কি আমি ছবি এঁকেছি, আর একটু দেখি ছবিটা কেন আঁকিনি, কি করে বুঝবে? হ্যাঁ, আর একটু নেক্সট পেজ দেখো তো, কেন ছবিটা আঁকিনি? ম্যাম এরপরে নেই কিছু। সেকেন্ড পেজটাই ছিলাম এটা। ও আচ্ছা, সেকেন্ড এইটুকুই ছিল। একটাই ছবি এঁকেছি, ওটা দুটো ছবি আঁকতে হবে, না হলে বুঝতে পারবে না। আচ্ছা, আমি নেক্সট দিন আমার এই ট্যাবে এঁকে রেখে দেবো। ঠিক আছে, আজকে এটা দরকার নেই, পরে নেক্সট দিন ফ্রেশ মাইন্ড তখন করাবো এটা। মানে উই আর গোয়িং to biased PN junction or unbiased PN junction, we are getting the net current flowing across the junction is to the system is 0. Some current is flowing. One is from one due to
thermally generated minority carriers and other due to diffusion component of majority carriers due to extension of the tail of the Fermi-Dirac distribution function. So at any temperature, these two cancel out each other and net current is 0. So to establish the inequality so that current moves in any of the two directions, some non-zero current is resulting. For that, we will have to bias the PN junction. So next day বলবো, ঠিক আছে? আজকে ক্লাস ওভার। এবার বলো আজকের কোথাও কারোর কোনো প্রবলেম হয়েছে? এ বাবা 70 জন, 69 তার মানে কি হলো? যাই হোক, তোমাদের তাহলে এখন আজকের ক্লাসে কোনো কোয়ারিজ, কোনো নেই, কনফিউশন? আগের ক্লাসের একটা ডাউট আছে আমার। বল, বাকিরা চলে যেতেও পারো, ক্লাস ওভার। বল ম্যাম, আমাকে একটু স্ক্রিন প্রেজেন্ট করতে হবে, করবো? বলো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিই। ম্যাম, এই পিডিএফটাতে সেমিকন্ডাক্টরস এর যে নোটসটা ছিল, ওটাতে ম্যাম লাস্টে আপনি কিছু একটা লিখেছিলেন, ওটা ছবিতে ঠিক আসেনি। কোয়াসি ফার্মি লেভেল লগ এ না লগ পি? আচ্ছা আচ্ছা, এটাই। হ্যাঁ, একটু তোলো জিনিসটা, বারবারই। ম্যাম এইটুকুই, মানে এটা ছবিটা কেটে গেছে, আপনি ওটা ছবিটা এইটুকুই এসছে, এই জন্য ছবি ছিল না, এখানে জাস্ট একটা লাইন লিখেছিলাম। আমি কোয়াসি ফার্মি লেভেলের কনসেপ্টে বলছিলাম যে দিজ আর দ্য কোয়াসি ফার্মি লেভেল, বেসিক্যালি ইএফপি, ইএফএন, দিজ আর দ্য কোয়াসি ফার্মি লেভেল, তাই তো? তাহলে হাউ ইট ইজ রিলেটেড টু এনআরপি অ্যাজ লগ এন আর লগ পি? এইটা বলেছি, তার কারণ হচ্ছে তোমাদের বোধহয় ওই পোর্শনটা এবার পড়াবো না, সেই জন্য কোয়াসি ফার্মি লেভেল লাগতোই আমার এই ডায়োডের এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম আন্ডার বায়াসড কন্ডিশন সেখানে, কিন্তু ওখানে স্কিপ করে যেতে হবে, অতটা ডেপথে গেলে তোমার বাকি ডিভাইস আর হবে না। তো আমি খালি এখানে তোমার কোয়াসি ফার্মি লেভেলটা কি সেটা একটু বেসিক কনসেপ্ট, তার ডেফিনেশন, এবং এই এক্সপ্রেশন থেকে আমরা ইএফএন, ইএফপি যদি দেখি দে আর প্রপোর্শনাল টু লগ এন আর লগ পি, এইটুকুই লিখেছিলাম এখানে। এটা আর কি স্কোয়ার করে আর কি হাইলাইট করেছিলাম। আচ্ছা ম্যাম, আরেকটা জিনিস, বলো ম্যাম। এখানে ম্যাম আমরা তো রিকম্বিনেশনে পড়েছিলাম যে ডিডিটি অফ ডেল্টা পি ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা পি বাই ডিডিটি অফ ডেল্টা এনটি, রেট অফ রিকম্বিনেশন। তোমার ডেল্টা এন, ডেল্টা পি ধরো এখানে বলেছো, সেটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টানিয়াস ভ্যালু অফ এক্সেস ক্যারিয়ার at any time t, at any position, it is the delta p. তাহলে rate of change of this is the recombination rate. They will be lost due to recombination with time. তাহলে DDT of delta pt, তোমার delta p এর এক্সপ্রেশন ছিল ওই এই ডেল পি, ডেল্টা যেটা আর কি ক্যাপিটাল, ওই ডেল্টা পি যেটা x is equal to 0 ইনিশিয়ালি জেনারেটেড হয়েছে ইনটু এক্সপোনেনশিয়াল মাইনাস টি বাই টাউ। তাহলে তার যদি তুমি ডেল টি অফ ডেল্টা পি করো তাহলে বেসিক্যালি সেম থিং, আর তোমার ডিফারেন্সিয়েট করেছে বলে মাইনাস 1 বাই টাউ পি সামনে আসবে। হ্যাঁ, এই টার্মটা আসছে না আমার রিকম্বিনেশন। হ্যাঁ, তো এটাও তো, কিন্তু এটাও তো আবার ডেল্টা পি বাই ডেল্টা ডিডিটি অফ ডেল্টা পি। তো হ্যাঁ, এইটা তো তফাৎ হচ্ছে আমার এই পিটা বেসিক্যালি এই হোল কনসেন্ট এক্সেস হোল কনসেন্ট্রেশন ইজ ফাংশন অফ বোথ এক্স এন্ড টি। আচ্ছা, কেননা ওটা ভ্যারি করছে অ্যাট এন ইচ পয়েন্ট ডিউ টু ডিফিউশন, তার মধ্যে রিডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে বলে, এবং ডিউ টু রিকম্বিনেশন লস্ট হচ্ছে। তুমি ওই যে স্প্রেড করা যে পালসের ছবিটা,
সেখানে আমরা খালি দেখাচ্ছি এক্স এর সাথে ভ্যারি করছে স্প্রেড করে, কিন্তু রিকম্বিনেশন তো সব সময় আছে। তার মানে প্রতিটি পয়েন্টেও এক্স আর টি ফাংশন বোধ, ওই জন্য আমি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ লিখেছি ডেল ডেল টি। এবার তার মধ্যে আমি ডিফিউশন কম্পোনেন্টটা নিলাম এর থ্রু দিয়ে, ডিফিউশন কারেন্টের থ্রু দিয়ে, আর আমার রিকম্বিনেশন, এই দুটোই তোমার প্রেজেন্ট থাকবে সাইমালটেনিয়াসলি, সেই জন্য রিকম্বিনেশনের রেটটা দিলাম। আচ্ছা সো দিস ইজ দ্য কন্টিনিউটি ইকুয়েশন, মানে যেখানে আমার এর ভেরিয়েশন এক্স এন্ড টি দুটোই কনসিডার করছি, দুটো কম্বিনেশন। আমাদের আগে ডিফিউশন করিয়েছি, শুধু ডিফিউশন, তারপর শুধু রিকম্বিনেশন, শুধু রিকম্বিনেশনের থেকে আমি এইটা পেয়েছি রেট অফ রিকম্বিনেশন, ডিফিউশনের থেকে আমি ডিফিউশন পাই। তাহলে দুটোই যখন আর কি আছে, তাহলে আমার ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ার আর কি জন্য আমার কন্টিনিউটি ইকুয়েশনটা ইউজফুল হয়। কিন্তু ট্রানজিয়েন্ট বিহেভিয়ার আমাদের হার্ডলি লাগে, নরমালি তোমাদের তো লাগবেই না। ফর আমার বেসিক ফিজিক্স এখানে আমি যা কিছু করছি সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অপারেশন অফ ডিফারেন্ট সেমিকন্ডাক্টর। তার জন্য আমরা সবসময় কিন্তু স্টেডি স্টেট বিহেভিয়ার দেখি। যেমন আমরা এই যে ডায়োডের ক্যারেক্টারিস্টিক দেখছো তোমরা, ফরওয়ার্ড বায়াস করছো, রিভার্স বায়াস করছো, যা কিছু এটা ডিসি ভোল্টেজ, টাইম ভেরিয়েশন নেই, এসি ফিল্ড কোথাও ভোল্টেজ কখনো দিচ্ছ না। তার মানে কি আমরা টাইম ভেরিয়েশন নিয়ে বদার করছি না, এক্সাক্ট পেতে গেলে যা লাগবে সে করবে, আমাদের এটা দরকার নেই। এখান থেকে আমরা ওই জন্য স্টেডি স্টেট বিহেভিয়ারটা বার করে নিলাম। ডিসি যখন অ্যাপ্লাই করে ডিভাইসের বিহেভিয়ার দেখবো, কত কারেন্ট কত, তার মানে কি আমরা স্টেডি স্টেট, ইকুইলিব্রিয়াম নয়, কেননা আমরা অ্যাডিশনাল ফিল্ড দিয়েছি, ইকুইলিব্রিয়াম থেকে আমরা ডেভিয়েট করে গেল সিস্টেমটা। এবার ডিসি দিয়েছি বলে আমাকে টাইম ডিপেন্ডেন্স নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। স্টেডি স্টেট বিহেভিয়ার নেব, বিহেভিয়ার দ্যাট ডাজ নট ভ্যারি উইথ টাইম, তাকে বলি আমরা স্টেডি স্টেট বিহেভিয়ার। সো উই আর ইন্টারেস্টেড ইন স্টেডি স্টেট ফর আওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস অ্যানালিসিস। ওকে, এখানটা আনতে হলো, ইট ইজ দ্য জেনারেল কনসেপ্ট, দুটো থাকলে কি হবে। এইবার তার থেকে স্টেডি স্টেট বলে আমি টাইম ডেরিভেশন থেকে জিরো ধরবো, তখন ন্যাচারালি উই পুট জিরো হিয়ার, এই দুটোর থেকে আমরা ওই ডিফিউশন লেংথের কনসেপ্ট এসে গেল, যেটার মধ্যে আমার দুটোই আছে, রিকম্বিনেশন এবং ডিফিউশন। দুটো কারণেই তো হবে, ও কতটা সার্ভাইভ করবে সেটা দুটোর জন্যই চেঞ্জ হচ্ছে। সেই জন্য ডিফিউশন লেংথের মধ্যে আমার ডিএন টাউ এন দুটোই থাকে, ডিএন টাউ দুটোই থাকে। ম্যাম আমার ডাউট ছিল, সায়ন্তন একবার তুই ফাইলটা খুলতে, একবারটা খুল। কোনটা ফার্স্টটা? আগের দিনে না এটাই যে যেখানে আমাদের হোল ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশনটা এখানে বের করেছিলাম, ডেনসিটি অফ স্পেস আর ইয়ে দিয়ে। দাঁড়াও এক সেকেন্ড, এটা তো বল। আমি বলছিলাম যে ওখানে তো ছিল তো না যে ইজি আর মানে ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এনার্জি, ফার্মি এনার্জি লেভেল আর এই কি বলে জানো কন্ডাকশন এনার্জি লেভেল, মানে ইসি আর ইএফ এর ডিফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে এই হোল বা ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশনটা। হ্যাঁ, এটা কি অলওয়েজ ট্রু হবে? তো ম্যাম এর জন্যই বলছি, কারণ যখন আমরা ডেরিভেশনটা করছিলাম তখন আমরা এইটা কনসিডার করেছিলাম যে যে ডিফারেন্সটা হবে এনার্জি ডিফারেন্স, সেটা ইজ গ্রেটার দ্যান 4 কেবিটি। তার জন্য আমরা ইকুয়াল টু অর গ্রেটার দ্যান 4 কেটি, তবে আমার এই ই টু দি পাওয়ার এক্সপ্রেশন গুলো মানে এই দুটো ভ্যালু np ইজ ইকুয়াল টু ni। এবার যদি ওটা কমে যায়, যদি সামহাউ যদি ওটা ডিফারেন্সটা কমে যায়, তখন তো পুরো ফাংশনটাকে পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তখন যদি কমে যায় তখন তোমাদের আমরা যে n নট p নট ক্যালকুলেট করেছিলাম সেটা তো অন দ্যাট বেসিস, তাহলে ফার্মি ডিরেক্টরকে আমি রিডিউস করে নিয়েছি ম্যাক্সওয়েল বোলজম্যানে, দিয়েই করলাম না। কিন্তু যদি সেপারেশনটা কম হয়, মানে আমার পরিষ্কার কথা, যদি মেটেরিয়ালটা ডিজেনারেট থাকে, সেপারেশন ইজ লেস, এবং ইভেন দ্য ফার্মি লেভেল মে অ্যাপিয়ার উইদিন দ্য অ্যালাউড ব্যান্ড, এতটা ডোপিংও যদি করি, সেরকম আমাদের একটা ডিভাইসে লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আমার
ওইটা তো আর অত সহজ নয়, তাহলে তুমি যে ই টু দি পাওয়ার দিস এক্সপ্রেশন তার বদলে এখানে ফার্মি ডিরাক ইন্টিগ্রাল আসে, বুঝেছো? এর যে ইটা অফ দিস সেটা আমি হ্যাঁ, তোমাদের ওটা ইন্টিগ্রেট করার পরে যে ফাংশনটা হবে সেটাতেও কি মানে এই জিনিসটা কি অ্যাপ্লিকেবল হবে তো না? মানে এই ডিফারেন্সের উপর ডিপেন্ড করে বাড়বে বা কমবে, ওরকম ভাবে ডিপেন্ড করবে? না না, তোমার মানে তোমার লজিক্যালি যত কমছে তত কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে। ফার্মি ফাংশনটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি একটা ব্যালেন্স, তার ওই মিডল গেটা ভার্টিক্যাল হবে তবে দুদিকে সমান। এবার তুমি একটা দিকে ওয়েট পুট করো, ও তো বায়াসড হয়ে যাবে ব্যালেন্সটা, সেদিকে ইন্ডিকেট করবে। ফার্মি এনার্জি লেভেলটাও ঠিক তাই, তুমি যত ডোপিং ইনিশিয়ালি ইন্টেনসিভ তখন দুটো ইকুয়াল ও মিডলে আছে। এইবার যেই তুমি একটা দিকে ওয়েট দিলে মানে তুমি ধরো অ্যাডিশনাল ডোনার ঢুকিয়ে দিয়েছো, তার জন্য ইকুয়াল ইয়ে দাওনি, তাহলে অ্যাডিশনাল ডোনারের জন্য অ্যাডিশনাল ইলেকট্রন কনসেন্ট্রেশন অ্যাপিয়ার করছে কন্ডাকশন ব্যান্ডে, তার করেসপন্ডিং হোল কিন্তু নেই, যেটা থার্মালি জেনারেটেড দে আর অলওয়েজ অ্যাপিয়ার ইন পেয়ার। কাজেই তোমার যা এর নাই, তুমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে যাও, ইকুয়ালি ইলেকট্রন হোল কনসেন্ট্রেশন আর ইনক্রিজিং, তোমার ব্যালেন্স ওই ভার্টিক্যাল হয়ে আছে, দুটোই ইকুয়াল। কিন্তু এইবার তুমি কিছু ফসফরাস অ্যাটম ঢুকিয়ে দিলে সিলিকনে, তাহলে দে উইল corresponding to these electrons there is no hole in the valence band. Electrical neutral কেননা আমাদের ফিক্সড আয়ন গুলোর জন্য, কিন্তু you are not getting any free carrier, শুধু ইলেকট্রন নট ইন পেয়ার। তার মানে এবার সিস্টেমটা বায়াসড, তখন তোমার একদিকে পাল্লায় তুমি একদিকে ওয়েট দিয়েছো, তোমার ইন্ডেক্সটা ওইদিকে ঘুরে যাচ্ছে, তাহলে ফার্মি লেভেল আর গেটিং ক্লোজার এন্ড ক্লোজার টু কন্ডাকশন। এইবার তুমি যদি ভাবো কম্পেনসেশন ডোপিং এর কথা, এবার তুমি এবার খানিকটা অ্যাকসেপ্টারও দাও, কিছু হোল জেনারেটেড হচ্ছে তার জন্য, করেসপন্ডিং টু দিস হোল নো ইলেকট্রনস আর জেনারেটেড, কিন্তু সে ওই এক্সিস্টিং যে ইলেকট্রন গুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে কামিং ফ্রম ডোনার্স তার সঙ্গে এবার খানিকটা রিকম্বাইন করে ক্যান্সেল করবে, কাজেই আবার আমার ব্যালেন্সটা তুমি তার মানে আর একটা ইয়েতে তুমি আবার ওয়েট দিয়েছো, এবং গ্র্যাজুয়ালি ওটা আবার আসছে, যখন Na is equal to Nd then again it will be vertical. Then ফার্মি লেভেলটা কিন্তু নট নেসেসারিলি ইলেকট্রন ওখানে থাকবে, কিন্তু ওটা যদি ফরবিডেন জোনে পড়ে তাহলে তো অকুপাই করতে পারে, কিন্তু ওর প্রপার্টিটা ওই সিমেট্রি, ও দ্যাট ইজ আওয়ার রেফারেন্স পয়েন্ট, যেটা দিয়ে আমি এনার্জি লেভেল ব্যান্ড ডায়াগ্রাম যখন করি দেখাই, তার থেকে আমি বুঝবো যে কার ডোপিং কতটা। এই যে আজকে পি আর এন জাংশনের দুটো আমি ফার্মি লেভেলের সেপারেশনটা ডিফারেন্ট রাখলাম, দ্যাট ইমপ্লাইজ পি ইজ লাইটলি ডোপড কম্পেয়ার টু এন রিজিয়ন, মানে একটা ইজি রিপ্রেজেন্টেশন এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রামে দেখা যায়। এবং আরো একটা ব্যাপার, যখন আমাদের এক্সেস ক্যারিয়ার জেনারেটেড হয়, এই যেমন এই অপটিক্যাল এক্সাইটেশন বললাম, বলে আমি দেখছি যে আমার 10 to the power 15 or 14 আমার মাইনরিটি ক্যারিয়ার। এবার এই যে হিউজ এই অর্ডার গুলো নিয়ে তোমাকে করার থেকে আমার তার ফলে তুমি ইউ রিপ্রেজেন্ট ইট ইন টার্মস অফ ফার্মি লেভেল, আর ফার্মি লেভেল কি লগ অফ এন, তার মানে তোমার কিন্তু লগ স্কেলে দেখাচ্ছ ভেরিয়েশনটা, বুঝেছো? এখানে ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশনটা তোমার 10 to the power something করে হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে, ফার্মি লেভেল করলে কিন্তু a small shift in Fermi level will signify a large change in concentration. এই ফার্মি লেভেলের কনসেপ্ট। আর ম্যাম আরেকটা জিনিস, এটা ল্যাবের জিনিস, যে ওই জেনার ডায়োডের তো ব্রেকডাউন হওয়ার পরে আর ব্রেকডাউন হওয়ার আগে দুটো ডিফারেন্ট ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স থাকবে, ঠিক আছে? তো আমরা সব জেনার ডায়োডে তো ব্রেকডাউন হওয়ার আগে আর ব্রেকডাউন হওয়ার পরে দুটো ডিফারেন্ট রেজিস্ট্যান্স থাকবে, ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স। আমরা কি দুটোকেই ইনক্লুড করব? দুটো রেজিস্ট্যান্স আমি কি বলেছি, জেনার ডায়োডের ব্রেকডাউনের আগে ওর যা বিহেভিয়ার, তার মানে একটা ডায়োড রিভার্স বায়াস ইট ইজ অফ প্র্যাকটিক্যালি, মানে সুইচ হিসাবে অনেক হাই রেজিস্ট্যান্স, ইট ইজ অফ, খুব হাই। তাহলে ওই ব্রেকডাউন মানে অফ কন্ডিশনে, রিভার্স বায়াস কন্ডিশনে কিরকম রেজিস্ট্যান্স হয়? ম্যাম ম্যাম বেরিয়ে গেছে। বাহ,
ভেরি গুড, মানে আসল কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করার সময় ম্যাম বেরিয়ে গেল। এখন তাহলে লিভ করুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতাম। ম্যাম বলতে বলতে বেরিয়ে গেল কি করে? চিন্টু তাহলে আর অ্যাডমিট করছে না মনে হয়। এটাই ভালো লাগে না, এই ইম্পর্টেন্ট ছিল। আর বল না তুই, মানে ব্রেকডাউনের পরে ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্সটা বের করতে হবে তো? হ্যাঁ, ব্রেকডাউনের পরে পরেই। ভাই, ব্রেকডাউনের পরে রেজিস্ট্যান্স প্রায় zero হয়ে যাবে। ব্রেকডাউনের পরে কেন বের করবি তুই? ব্রেকডাউনের আগে ম্যাম ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বার করতে বলছে। আচ্ছা, আগে করবে না। আগে কি বিহেভিয়ার ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স শুড বি হাই, দ্যাট ইজ equivalent to our reverse bias germanium silicon diode. Nothing new here. You will not get anything new. Similarly, forward bias to করছি না Zener. We know already know what is the behavior. তার মানে Zener diode is this diode specially manufactured to operate under breakdown condition. So we are interested in the Zener diode only after breakdown. এবার ব্রেকডাউনটা আসার আগে কি ছিল আর ব্রেকডাউনে এসে অ্যাব্রাপ্টলি ইট স্টার্টস কন্ডাক্টিং, সেইটার জন্য তুমি রিভার্স বায়াস জিরো থেকে শুরু করলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তোমার বিহেভিয়ার when it conducts, when it breaks down rather, তখন ওর কত ডাইনামিক রেজিস্ট্যান্স বা কিছু, সেইটার জন্য তুমি শুধু আফটার ব্রেকডাউন ওই রিজিয়নে ক্যালকুলেট করো। আর স্ট্যাটিক রেজিস্ট্যান্সটা বের করবো থেকে জাস্ট যেখানে ব্রেকডাউনটা করতে, তাই তো? না, স্ট্যাটিক আর ডাইনামিক সবসময় একই পয়েন্টে করবে, জাস্ট টু কম্পেয়ার। মানে ওই রেঞ্জে কোনো একটা মিড পয়েন্টেই নেবো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। যেখানে তুমি ওই যেখানে ব্রেকডাউনটা হচ্ছে সেই জায়গায় তো একটু কার্ভডও হতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখান থেকে দূরে চলে যাবে যেখানে ভালো কারেন্ট ফ্লো করছে 5 6 অলমোস্ট 10। ইউনিফর্ম যেখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম, সেখানে তুমি ডাইনামিক করলে ডাইনামিকের জন্য যে স্মল সেগমেন্টটা চুজ করলে তার মিড পয়েন্টটা চুজ করবে ফর স্ট্যাটিক। ওকে, তার মানে তুমি সেম পয়েন্টেই ডাইনামিক আর স্ট্যাটিক দেখছো। ঠিক আছে। ছোট ট্রায়াঙ্গেল নেবে, অনেক বড় ট্রায়াঙ্গেল নেবে না, মানে এন্টার কার্ভটা ধরে নেবে না, যেটা ওই সেদিন মধুপ্রিয়ার ছবিতে দেখাচ্ছিল, দ্যাট ইজ রং রিপ্রেজেন্টেশন। সেটা করবে। একটা স্মল নেবে, মানে তোমার গ্রাফে তোমার ক্রস পয়েন্ট গুলো আসতে হবে, তবে তো তুমি ডিটারমিন করতে পারবে ডেল্টা ভি ডেল্টা আই। কাজে সেইভাবে চুজ করতে হবে। আমার ক্রস পয়েন্ট বুঝলে, গ্রাফে লাইন গুলো যেখানে ইন্টারসেক্ট করবে তবেই তো তুমি তার ভ্যালু বার করতে হবে, তাহলে তো তোমাকে ইন্টারপোলেট করতে হবে। সেই জন্য ওভারঅল একটা চুজ করবে করে, তাহলে একটা পয়েন্ট আর তার দুপাশে মোরাললেস ইকুয়াল ডিস্টেন্সে তুমি আরো দুটো ক্রস পয়েন্ট পেলে তুমি ওই সেন্ট্রাল পয়েন্টটা স্ট্যাটিক আর ওই এন্টার রেঞ্জের জন্য ডাইনামিক ডেল্টা ভি ডেল্টা আই করবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর কারো কিছু? ঠিক আছে, তাহলে আমি বেরিয়ে যাই। নাও বেরো তোমরা।